Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student, and how are you today? I hope you always healthy and always keep spirit to study online. Nah, today we will study English, and our material today about personal pronoun, or Indonesia we will say kata ganti orang. Jadi how to use personal pronoun in English. Okay, let's study together. Okay, before I explain more about how to use personal pronoun, I will explain first about definition of personal pronoun. So, personal pronoun is a pronoun used to people, animal, thing, or specific thing. This pronoun depend on the role, subject, object, possessive, total, people, and gender from noun. Okay, Ustazah will explain little explain in Indonesia. So, pronoun itu adalah kata ganti dan digunakan untuk menggantikan orang, hewan, benda, ataupun hal yang spesifik lainnya. Nah, pronoun itu biasa digunakan tergantung dari peran masing-masing. Jadi, pronoun itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, dan juga bisa menjadi posesif. Atau bisa juga tergantung dari jumlahnya, dari orang ke atau orang keberapa, dan juga dari jenis kelamin benda tersebut. Okay, Ustazah will explain more. Okay, you can see the table is how to personal pronoun divide into two, is subject and object, and possessive pronoun divide into three, is possessive adjective, possessive pronouns, and reflexive pronouns. But today I will explain about personal pronouns. So we will focus on personal pronoun. Okay, personal pronoun divide into three. First is subjective personal pronoun. Subjective personal pronouns are I, you, they, we, she, he, and it, or we always call subject in sentence. Okay, subjective personal is subject, and two is objective personal pronouns is me, you, us, them, her, him, and it. Okay, there are 7 objective personal pronouns too, like subjective personal pronouns. Okay, and the third is possessive personal pronouns is mine, yours, ours, theirs, hers, and his. Okay, forget one possessive personal pronouns is its. Okay, so personal pronoun divide into 3, subjective, objective, and possessive. Okay, we'll explain one by one. Okay, because today we will focus on personal pronoun, so I will focus to how to explain it. So, personal pronoun divide into first person. Okay, one is first person. First person, or we always say in Indonesia, adalah kata pengganti orang pertama. Ya, first person are I, me, we, us. So, first person use when someone talk with So first person used when someone talk about themselves. Jadi kata ganti orang pertama itu digunakan untuk ketika seseorang berbicara tentang dirinya sendiri. So when someone explain about themselves. Okay. And for example, you can see, I would be very happy if you lend me a little money. Or we always in Indonesia you say, saya akan senang jika kamu meminjamiku sedikit uang. So in this sentence, I or me explain about myself.
Oke, saya menjelaskan tentang diri saya. So, I explain about my feeling. Saya menjelaskan tentang perasaan saya. And the second example is I'm happy because the teacher support us. Oke, I'm happy because the teacher support us. Jadi saya senang karena guru mendukung kita. So, us here adalah kata ganti dari kita. But kita itu kan termasuk menjelaskan diri sendiri. And the second person is you. Jadi kata ganti orang kedua itu hanya ada satu, yaitu you or kamu. Jadi kata ganti orang kedua adalah kamu. Nah, for example, I will help you to get yours. Jadi in Indonesia you say, aku akan menolongmu untuk mendapatkan milikmu. So the second person use when someone talk about or act like the other person. Jadi kata ganti orang kedua itu digunakan untuk ketika seseorang berbicara dengan orang lain atau dia bertindak sebagai orang lain. Nah, for example like this, I will help you to get yours. Saya akan menolongmu untuk mendapatkan milikmu. Jadi dia berbicara dengan orang lain. And the second is third person or kata ganti orang ketiga. Third person are she, he, it, her, him, it, they, and them. And third person use when someone talk about other person. Jadi ketika orang lain ini, kata ganti orang ketiga adalah digunakan ketika sedang membicarakan orang lain. Kita dapat menyebut namanya pada permulaan pembicaraan. Selanjutnya kita mengganti menjadi kata ganti orang ketiga. Jadi ketika kita ingin membicarakan orang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, awalnya kita bisa menyebut namanya dan setelahnya kita bisa menggantinya menggunakan kata ganti orang ketiga. For example, he always sets aside his for the poor and visit the orphanage. Everybody likes him. So jadi di sini in the first sentence we use he as a third person. So subject, dia menunjukkan orang tersebut. He always sets aside his. Nah, his sebagai kata ganti orang ketiga yang menunjuk kepada dia kembali, dia his or menunjuk kepada he. For the poor and visits the orphanage, everybody likes him. Jadi di sini kita menjelaskan orang lain, betul-betul orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Okay, that's all. And last about personal pronoun. So I will explain about sabda Rasulullah tentang keutamaan kita belajar atau menuntut ilmu. Jadi Rasulullah bersabda yang artinya adalah belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. So I hope when you finish study this material you can learn about how to the importance of study and how to act like a student and like a teacher. Okay, that's all about our material today. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.